Is it visible? Yes, Santosh. So it's fine from your end. Shall we start at 10:20 a.m. Meanwhile, the students can join the meeting, and you can take some time to relax. And by 10:25, we'll ensure that everything is on. And sharp at 10:30, we shall start the meeting. Yeah. Okay. All right. Thank you, Santosh. Yeah. Okay. Good morning, Santhosh. Santhosh, am I audible to you? So yes.
Morning, Principal Ma'am. Shall we start the program, Ma'am? Good morning. Yes, ma'am. Santhosh, sir. Yeah. Shall we start the program, Ma'am? Good morning. Yes, ma'am. Yes, we can. Santhosh, sir. Are you ready, sir? Shall we start the program at 10:30, sir? Yeah. Hello. Okay, sir. The students I'm have audible. joined. Are you Okay. ready, sir? Shall we start the program at 10:30, sir? Yeah, we can. Okay. The students have joined. Good morning, Santhosh. Good morning, ma'am. Yeah, nice to know that you are from Trichy. How does it feel like to be with the IIT? Mm, Actually, it feels good. I mean, one of my ambitions to study in IT. So, Which part of Trichy are you from? um, yeah, I'm near Chatram. Okay. And your family? Um, my father is working in auditing domain. My mother is teacher in national school. Very nice. You have the senior classes as the audience today. Okay. So you can address about this JE, cracking JE and things like that. Um, Very good afternoon, everyone. I would like to start my introduction with a quote. To most people, sky is the limit. To those who love playing, sky is their home. With this, I would like to extend my warm gratitude to each and every one of you for finding time to live stream today's webinar. To introduce myself, I am Ms. K. Rakini, Assistant Professor in Department of Management Studies. From the quote, I hope you all guess the topic for today's session, that is Transcending the Skies by Santhosh B. M.Tech in Aerospace Engineering from IIT Madras. I would like to go over a few items to inform you all about the structure of today's webinar. I kindly request you all to listen to the speaker and enjoy the webinar. You will have the opportunity to submit text questions to today's presenter by typing a question into the chat box. You may send in your question at any time during the presentation. We will collect these and address them during the Q&A session at the end of today's presentation. Now we can begin. Seeking the blessings of the Almighty for a successful event, we will start the webinar now. I request our school principal, Ma'am Ms. Purchalvi, to do the welcome address. Thank you, ma'am. A very pleasant morning to one and all present here. Today, it's going to be yet another fascinating and interesting day as the topic of our webinar session is Transcending the Skies under the Path Forward series. As said earlier, to most people, sky is the limit, and to those who love aviation, the sky is home. I feel happy, proud, and delighted to have one such young and energetic person from our own city, Trichy, Mr. Santhosh, who is most passionate about aviation and space.
He's currently pursuing M.Tech in Aerospace Engineering from IIT Madras, completing his B.Tech in Aerospace Engineering from SRM University. He worked as a JRF at Aeronautical Development Establishment DRDO. I'm sure his fresh thoughts, optimistic approaches, and his journey from schooling to DRDO and IIT would instill a never giving up attitude and determination in the minds of students. Welcome, sir. It is my privilege to welcome our Madam Secretary at this great moment, who's our well wisher, educational advisor, constant supporter, and mentor for all our well being. Welcome, ma'am. It gives me immense pleasure in welcoming our Chief Executive Officer, who plays the key role for the overall development of the students. Welcome, sir. I am indeed grateful in welcoming the Principal and Vice Principal of Srimati Indira Gandhi College, Sri Jayendra Matriculation Higher Secondary School, Sri Shankara Matriculation School, Webinar and IT Department of Srimati Indira Gandhi College, and all our group schools. I feel elated to welcome the students of Santhanam Vidhyalaya, Sri Jayendra Matriculation Higher Secondary School, Sri Shankara Matriculation School, Sri Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya, Sri Akhilandeshwari Vidyalaya, Rajaji Vidyalaya, and the public viewers for this wonderful webinar. I hope today's event would satisfy all your queries and turn out to be a fruitful one and enriching in knowledge. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. So last week I read a recent article posted by our IIT Madras professor on future of electric planes in aerospace. He stated electric aviation can drive down cost and help Udan soar. So before the session, I would like to discuss few pointers on aerospace engineering, also called as aeronautical engineering or astronautical engineering. It is a field in engineering concerning with the design, development, construction, testing, and operation of vehicles operating in the Earth's atmosphere or in the outer space. In 1958, the first definition of aerospace engineering appeared, considering the Earth's atmosphere and the space above it as a single realm for development of flight vehicles. Today, the more encompassing aerospace definition has commonly replaced the terms aeronautical engineering and astronomical engineering. Some of the top recruiters in this space in India are Hindustan Aeronautics Limited, Defense Research and Development Laboratories, Indian Space Research Organization, Civil Aviation Department, Air India, Indian Space Research Organization, and others. So, to introduce our today's speaker is a postgraduate in the field of aerospace engineering from IIT Madras, who is ready to give us more information on the beautiful topic transcending the sky. And I request you, sir, to take over the dais. Uh, Thank you, ma'am. Good morning to everyone present here, all the dignitaries. So I think we shall proceed with the presentation and start the session. Yeah. Uh, Hello all. I hope everyone is doing well in this pandemic situation. So, as said, to tell about myself, I am from Trichy, and I did my schooling in Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya and RSK Higher Secondary School. Then I went to SRM University to pursue my bachelor's degree, that is B.Tech in Aerospace Engineering, and from there I went to Aeronautical Development Establishment (DRDO) and worked there as a junior research fellow for about 1.5 years. So after that, I cleared my GATE exam and joined IIT Madras to do my M.Tech in Aerospace Engineering. So first, we'll look at what is aerospace engineering, then how I reached to where I am today. That is my journey, and what you can do in your JEE preparation
so that you can get a good rank in your JEE exams and get into IIT. So, aerospace engineering is a branch of mechanical engineering where we study specifically about objects that move, fly in Earth's atmosphere and also outside the Earth's atmosphere. So, here are some of the technologies developed through the years of innovation in the aerospace field. So, from our day-to-day aircrafts we see in the skies to the military technologies like fighter jets, UAV drones, quadcopters, helicopters, uh, and the vehicles that enables us to go to outer space like rockets and satellites, which we use to monitor our planet, and also the missiles that we use to protect our country. So there are four specializations in aerospace engineering: aerodynamics, structures, propulsion, and performance and stability. So, aerodynamics is the study of how air moves over an object. So, if you see to your top right image, you can see the airflow around the ball. So, this is a basic thing that I put so that you can understand simply. So, it is mainly used in the field of aircraft and rocket design, and also in design of cars, bikes, and many other vehicles that move through air or water. Any fluid medium, aerodynamics is used. So next is structures. So it is basically the study of how to build an aircraft, what materials are used, and how strong the aircraft should be. The image in the bottom left corner, you can see the skeletal image of an aircraft. So in structures, you will study where all these components go so that the aircraft can be built with a proper structure and all those things. In propulsion, we basically study about the parts that move the aircraft through the engine. Um, so, for example, we will be studying about the engines used in aeroplanes, rockets, satellites, and all those things. So, given here is a typical turbojet engine that is used in aircrafts. And performance and stability, to put it in simple terms, for example, if you take a car, so அந்த கார் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும், the braking எவ்வளோ ஈஸியாக பிரேக் பண்ணலாம், the mileage எவ்வளோ தூரம் போகும், and all those things. And stability is, for example, இப்போ நீங்கள் ஒரு பைக்கோ சைக்கிளோ ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா டக்குன்னு ஏதாச்சும் ஒரு காற்றடிக்குது இல்லாட்டி ஒரு கல்லில் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பேலன்ஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி மறுபடியும் கொண்டு வரீங்க, ஸோ தட் இஸ் பேசிக்லி ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்னால் அப்படியே ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஸ்டடிங் அபவுட் ஏர்க்ராஃப்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. Though aerospace engineering seems like a fancy title, the scope for aerospace engineering is limited in India. But nowadays, with emerging technologies and the innovations in this field, the scope is also increasing. So, as of now, in our country, most of the opportunities are research based, and the major organizations that work in the field of organization in the field of aerospace in our country is ISRO and DRDO. And some of the well-renowned companies like Airbus and Boeing, they build aircrafts. GE and that is General Electric and Rolls-Royce, they build aircraft engines. And BrahMos Aerospace, they work with the government and the defense to build missiles. So as I said, nowadays many Indian startups are emerging, providing more opportunities in this sector. So next we'll go through some of the achievements in the field of aerospace. The first நம்ம வந்து ISRO, அதாவது our Indian Space Research Organization ஓட achievements பார்க்கலாம். So ISROல we have developed two indigenous satellite launch vehicles, GSLV and PSLV. So this is the picture of a GSLV Mark III that is used to put satellites in orbit
in a geosynchronous orbit. ஸோ ஜியோசிக்ரனஸ் ஆர்பிட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு பிளேஸ்லேயே அந்த ஆர்பிட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ட்ரிச்சி மேலே ஒரு சேட்டலைட் இருக்குன்னா எல்லா டைமும் ட்ரிச்சி மேலேயே அந்த சேட்டலைட் வந்து ட்ரிச்சியவே பார்த்துட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஜியோசிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் PSLV இஸ் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள். ஸோ PSLV launches a satellite into a polar orbit. So if you see polar orbit is the satellite moves from north pole to south pole like that, as shown in this small video clip. So next achievement in space research is mission to Mars, the Mangalyaan mission. So Mangalyaan mission was India's first interplanetary mission, and India is the only country to succeed in such interplanetary missions in its first attempt. So what's more interesting is that the funding that was used to send a satellite to Mars, it is way lower than what the other countries have. But ஏன்னா இப்போ யூஎஸோட இந்த மிஷன் டு மார்ஸ் பட்ஜெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is around $650 million. பட் இந்தியாவோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா it is only around $75 million. ஸோ ஈவன் சம் ஆஃப் த ஹாலிவுட் மூவிஸோட பட்ஜெட்ஸ் கூட வந்து இந்த நம்ம மங்கள்யான் மிஷனோட அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் a great feat that our space research organization could achieve with such a small budget. So next is the Chandrayaan 1 and 2, our mission to moon, where we do research on the moon surface, like the presence of water and other things. And next is IRNSS. So IRNSS is Indian Regional Navigation Satellite System. So IRNSS was developed to be self-sustaining in position, to know the position of our enemies and our soldiers in our borders. So when India was asking the help for the use of GPS systems from US, so US said we cannot use their system. So India developed our own GPS system named the IRNSS to use for defense and military purposes. So next we'll look at some of the achievements by our defense research organization, DRDO. So DRDO mostly works on missiles, aircrafts, UAVs, and advanced technologies related to defense. So some of the missiles developed by our DRDO is Agni, Prithvi. Agni and Prithvi are surface-to-surface missiles. So you can hit a target from our country in another country. And Akash is a surface-to-air missiles. So yeah, from a ground base, you can attack enemy aircrafts like that. And Astra is air-to-air missiles. You can engage the Astra missile from a fighter jet to attack another our enemies. So like that, BrahMos nearby are all intercontinental ballistic missiles. So it will attack from one continent to another, from Asia to Europe, Asia to Africa, like that. And one of our proudest achievements in the field of aircraft manufacturing is Tejas, our own indigenous fighter aircraft. So it is developed in coordination with multiple organizations like DRDO, HAL, and it is one of the lightest. It is a light combat aircraft in the class of light aircraft vehicles. Next is Mission Shakti. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியோட சேட்டலைட் இந்தியா மேலே ஸ்பை பண்ணும்போது we can destroy that satellite with great accuracy from our country, from land. So that is Mission Shakti. And next is hypersonic technology demonstrated vehicle. So last year DRDO successfully tested this technology. So hypersonic nu pathina it is a very high speed vehicle. So about or more than 5 times the speed of sound.
இப்போ நம்மளோட நார்மல் டே டு டே யூசேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அரௌண்ட் 6000 கிலோமீட்டர் per hour ஆர் 1.7 கிலோமீட்டர் per second. ஸோ இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ கண்ட்ரீஸ் லைக் யூஎஸ், சைனா அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரீஸில் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ கண்ட்ரீஸ் டு அச்சீவ் திஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் லுக் அட் மை ஜேர்னி, ஹவு ஐ achieved my dream of studying in IIT. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றும் ரொம்ப அகாடமிக்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் அன் அபவ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லலாம். அண்ட் எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் அ ட்ரீம் இன் தர் லைஃப் டு அச்சீவ் சம்திங் கிரேட். ஸோ that dream came to me when I was in my 8th standard class. So when we were studying the subject on the chapter on outer space, planets and stars. So that was very interesting. I felt it was very interesting to me, and I thought by becoming an astronaut, we can study more about that thing at that age. So at that moment, I fixed in my mind that I wanted to become an astronaut, and I thought by studying aerospace engineering, I can become an astronaut. So this thought led me to choose aerospace engineering for my bachelor's degree in SRM University. But later I realized that not everyone who studies aerospace engineering can become an astronaut. But I found that my interest towards those aerospace technologies grew every day. So after my class 12, since I didn't clear my JEE exams, I joined SRM University to study aerospace engineering. And there will always be a point in your life where some events and people you meet changes your perspective of how you think and changes you to a different person. I mean, a more mature person. I would say it is not the age that determines how mature you are, but your experiences, the people you meet, and the exposure you get that defines that state. So the level of exposure I got in SRM University was very different, and it was a big exposure compared to our school life. So the people I met, that is my friends, my teachers, my seniors. So uh, uh, I mean, they taught me a lot and changed me to who I am today. So it was in my second year. One of my friends introduced me to a senior to work in a team that was preparing for an international UAV competition. ஸோ அப்போலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ யூஸ் டு ஹேங் அவுட் வித் தெம். ஸோ டெய்லி அவங்களோட விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு ஸோ லைக் தட் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட். பட் டியூ டு சம் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் we couldn't go participate in that competition. But I learned a lot while working for that competition. It improved my technical and interpersonal skills. And also working for that competition made me an expert in some of the technical softwares that we use in aerospace engineering design and analysis. So sometimes பார்த்தீங்கன்னா even my seniors will ask me help. அவங்களோட டிசைன் அந்த சாஃப்ட்வேரில் கொண்டு வரதுக்கு they will ask me their help. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் எப்படி கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஈவன் திஸ் கேன் பி யூஸ்ட் உங்களோட ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எதாவது கற்றுக்கிறதுக்கு கூட இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ மை இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆர்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ். ஸோ எனக்கு ஆர்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பேன் இன் மை ஃப்ரீ டைம். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ இட் லுக் லைக் அ கேம் டு மீ. ஸோ எப்படி ஒவ்வொரு புதுசாக ஒரு கேம் நம்ம ஏதாவது விளையாடும் போது அந்த கேம் எப்படி கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு ஹவு வி பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் கேம். ஸோ தட் சேம் அப்ரோச் ஐ ஃபாலோட் அண்ட் ஐ லேர்ன் those softwares. So உங்களுக்கு so also if you have some hobbies like book reading and all those things, in future நீங்கள் காலேஜ் போகும்போது நிறைய டைம் நீங்களாக புக்ஸ் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு புக் ரீடிங் ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களாக படிக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணி நான் கற்றுக்கிட்ட எல்லாத்துலேயுமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா when you dedicate yourself and put your mind into learning or doing something, you'll become someone highly knowledgeable and respected in that field.
I'd say college is the place where you gain knowledge and also get to know more about yourself, other people, also other people and the society. I also became close to all the professors. So when you communicate with your seniors, they will help you reach out to the professors. So like that, I also became close to the professors, and they helped me a lot in doing my during my final years in college. So with a couple of my friends, I did my final year project, and we were awarded the best final year project in aerospace engineering for that year. When doing your final year project, நீங்க படிச்சது மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. You will also learn new things apart from your domain. For example, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஏரோஸ்பேஸில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஐ ஆல்சோ லேர்ன் மெனி திங்ஸ் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஸோ அந்த மாதிரி when you do a final year project, you will learn a lot of things. So when you go to college, I would say for your final year project should be in such a way that you learn a lot from it. ஈவன் சம் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் அவங்க கூட வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். டியூ டு மை எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் டெக்னிக்கல் சாஃப்ட்வேர், அவங்க வந்து ஒரு சில டைம் ஹெல்ப் கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ ஆல்சோ லேர்ன் வாட் தே ஆர் டூயிங் அண்ட் what are all the new innovations they are bringing to that field and all those things. So when I wanted to learn more in aerospace engineering, I decided to do masters. So IITs are one of the top institutions. So அதனால அங்க போய் படிச்சா I thought we'll get even more exposure than what I got from SRM University. So I didn't know much about GATE in my final year. So அதனால I took 1 year break. So GATE prepare பண்றதுக்கு 1 year gap எடுத்துட்டு, so I used to study for GATE exams. அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, since I had more time, so நான் கிளாஸ்ல தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறமா ஐ வில் ரெஃபர் மோர் புக்ஸ். ஸோ கிளாஸில் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க, புக்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் டு கலெக்ட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன், மேக் நான் தனியாக ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி, ஸோ இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் டு ஸ்டடி. பட் த நான் அப்போ கேட் எக்ஸாம் எழுதும் போது ஐ காட் அ வெரி குட் ரேங்க், பட் இட் வாஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் மீ டு கெட் அட்மிஷன் ஃபார் M.Tech in IITs. So but I got an opportunity to work as a JRF in DRDO. So I attended the interview for that, and whatever mistakes I made when I was writing GATE, so I என்ன சொல்கிறது அது எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிட்டு I attended the interview, I performed well and got the job. So working in DRDO பார்த்தீங்கன்னா you will get to work with one of the top scientists and engineers, one of the great minds of our country. அவங்கள்ட்டேருந்து you can learn a lot, and also you will be working on national projects or defense projects. அது எல்லாத்துலேயுமே you will be working, and they also help me a lot to cope up with them. And also the softwares I learned in my college, they help me a lot in understanding what they are doing and all this stuff. So next, I again wrote GATE when I was working there in 2020, and this time I got a very good rank. So with this rank, I was able to get admission in all IITs that offered aerospace engineering. And I chose IIT Madras, and I've been studying in IIT Madras from this September 2020, so through online mode. So I'll share how life in IIT will be later, but I would say all these experiences made me who I am today, and especially my experience in my college. So next, I think we'll move on to next part of the session. So today we'll be looking at three things: your class 11 and 12 and JEE, then your college after you write your exams, class 12 exams, your JEE exams, how your college will be, how to choose the college, what are all the things you have to consider, and all those things. Then we'll look at GATE. So for your class 11 and 12 and JEE, uh, so before I start, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா,
every one of you is different and you'll all have different methods to study. So நான் சொல்றது ஒரு சிலருக்கு வந்து எல்லாமே யூஸ் ஆகாம இருக்கலாம், பட் வாட் எவர் யூ ஃபீல் யூஸ்ஃபுல் ஃப்ரம் வாட் ஐ சே யூ கேன் டேக் தட் அண்ட் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் ஆன் யுவர் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ். ஸோ வித் தட் the first thing I will say is curiosity and enthusiasm to learn. So you need to have this when you're preparing for JEE, because whatever you learn, this curiosity will make you question the things, and it will help you learn more than what is being taught in the regular class. So since you're all aspiring to become you're all aspiring JEE candidates, I would say you should learn how to balance your regular classes and your JEE preparation. Yeah, I mean regular classes and JEE preparation, the syllabus will be the same, almost same, but பார்த்தீங்கன்னா when you lean more towards your regular classes, you will lose out on your JEE preparation. நீங்கள் ரெகுலர் கிளாஸஸில் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம், யூ வில் லேர்ன் மோர் கான்செப்ட்ஸ், பட் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத யூ வில் மிஸ் அவுட் ஆன் தட். பட் இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் யுவர் JEE ப்ரிப்ரேஷன், நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இது பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுலேயே யூ வில் பி ஃபோக்கஸ், அண்ட் ஒரு சில இன்ட்ரிகேட் டீடைல்ஸ் ஆன் த சப்ஜெக்ட்ஸ், த கான்செப்ட்ஸ், யூ வில் மிஸ் அவுட் ஆன் தட். So you should always find a balance between the regular classes and JEE preparation, such that one, the regular classes helps your JEE preparation, and the vice, and the other way. And also your JEE preparation will be much more competitive than your regular classes. So you should also cope up with that. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, when you focus more on your JEE preparation, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் ஏதாவது ஒன்று ட்ராப் பண்ணுறீங்கன்னா, யூ வில் நோ நீங்கள் ட்ராப் பண்ணும்போது அது கீழே போகும்னு தெரியும், பட் யூ மே நாட் நோ வை இட் இஸ் கோயிங் டவுன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பேசிக் டீட்டெயில்ஸில் வந்து யூ வில் மிஸ் அவுட் இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் யுவர் JEE ப்ரிப்ரேஷன். இதை நான் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, ஆஃப்டர் மை ஃபர்ஸ்ட் கேட் எக்ஸாம் எனக்கு வந்து M.Tech அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கல. ஸோ I tried to apply for MS and I got called for interview. So அந்த இன்டர்வியூவில் தான் வந்து when the professors in IIT when they were asking me questions, I couldn't answer some of the questions. So அப்போ தான் I came to know that I missed out on some of the basics and focused too much on gate preparation. I'm saying this because marks are only important during screening, and you cannot learn if you study only for marks or ranks. And also when you get into IIT after clearing JEE, your basic knowledge is more important to understand what is being taught in your classes, starting from your first year. So also in future when you go for placements in college, உங்களுக்கு வந்து இந்த மார்க்ஸ் வந்து only for ஒரு ஸ்க்ரீனிங்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தட் when you get called for the interview, it is your knowledge that help you gets the job. So I'd say 3 important things to keep in mind when you're in your class 12 preparing for JEE. First is, as I said, basics of each subject and the application of each subject. When you combine these two things, you'll find the balance that you need for your JEE preparation and focus on your regular classes. And the third thing is mathematics. Mathematics is the most important subject if you are pursuing engineering. ஏன்னா வாட் எவர் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் யூ சூஸ், எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் மேத்தமெட்டிக் நாலேஜ் வேணும். நீங்கள் எந்த கான்செப்ட் படித்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ அதனால யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் லுக் அட் சம் டிப்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் JEE. ஸோ நீங்கள் JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஒரு சாப்டர் 1. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க. அதே மாதிரி அப்படி படிக்கும்போது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா
ரெஃபர் டு மல்டிபிள் சோர்சஸ். அதாவது ஒரு 2-3 புக் பாருங்க, 2-3 பேர்கிட்ட கேளுங்க, யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யுவர் டீச்சர்ஸ். உங்கள் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் 2-3 வாட்டி போய் கேட்டாலும் அவங்க வந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் டு டீச் யூ. உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு டெய்லி கிளாஸ் நடத்துறது, இந்த டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறது, அது எல்லாமே. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் டீச்சர்ஸ் வென்எவர் யூ வாண்ட், ஐ மீன் இன் த ஃப்ரீ டைம். அதே மாதிரி ஒரு சில டைம் வந்து கிளாஸில் உங்கள் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறது புரியாமல் இருக்கலாம். பட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுக்கும் போது உங்கள் ஃப்ரெண்டோட அப்ரோச்சில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியலாம். ஸோ அதனால் ஆஸ்க் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ ரெஃபர் டு மல்டிபிள் புக்ஸ். இப்போ ஒரு புக்கில் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கான்செப்ட், அதே மாதிரி இன்னொரு புக்கில் அதே கான்செப்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த புக்கில் உங்களுக்கு இஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், ஸோ இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்ட் ஒன் மோர் குட் வே ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் டீச்சிங் அதர்ஸ். இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரியல, அந்த கான்செப்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது யூ வில் ஆல்சோ கெட் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் தட் கான்செப்ட். அதே மாதிரி இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த கான்செப்டில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்கள் 2 பேத்துக்குள்ளே யூ வில் ஹாவ் அ நாலேஜபிள் டிஸ்கஷன் ஸோ தட் யூ போத் கெட் அ டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கான்செப்ட். ஆல்சோ ரைட் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலாஸ் வைல் ஸ்டடி. நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இப்போ ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த சாப்டரில் இருக்கிற டெஃபினேஷன்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ், ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கும் போதே சைமல்டேனியஸாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ பெட்டர் கிராஸ்ப் ஆஃப் த கான்செப்ட். அண்ட் ஆல்சோ during any test you will be working out problems, so writing while revising will give you a simultaneous flow of thought and a spontaneous flow of thought so that you can answer those questions easily. And also make a list of formulas. So நீங்கள் லாஸ்ட் டே படிக்கும் போது, அதாவது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் இல்லாட்டி மார்னிங் ஆஃப் த எக்ஸாம், நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் ஒரு லைட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாமில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க. And for your JEE preparation, you should practice more problems. That is a saying you all know, that practice makes perfect. So the more you practice, the better you get. So also try finding different types of problems. Example, we'll take a concept, the distance, speed and time, and the concept எடுத்துக்கலாம். So அந்த சேம் கான்செப்ட்லேயே யூ கேன் என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் அண்ட் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம், இல்லாட்டி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம் கொடுத்துட்டு ஸ்பீட் கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை ஃபைண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் அப்ரோச் த சேம் கான்செப்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஆல்சோ டூ மோர் டைம் ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்துகிட்டு ஒரு 3 years டைம் நீங்களாக செட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமுக்குள்ளே உங்களால் அந்த பேப்பர் சால்வ் பண்ண முடியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம்டு டெஸ்ட் நீங்களாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இட் வில் பி ஈஸி. அண்ட் ஆல்சோ த சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட். இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெறும் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் யூ டேக் கெமிஸ்ட்ரி, தென் மேத்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் ஆல் 3 சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட், யூ டேக் அ ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட். எல்லா சப்ஜெக்டும் இருக்கிற மாதிரி யூ டேக் அ டெஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் டூ தட். ஸோ ஆஃப்டர் ஈச் டெஸ்ட், ஒரு டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் நீங்களாம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள், எந்தெந்த கான்செப்டில் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் விச் பார்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஆர் அட் விச் சப்ஜெக்ட் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் இட். ஸோ இப்படி பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் மோர் டைம் ஸ்டடிங் யுவர் வீக்கர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃபைனல் எக்ஸாம். So next is time management. So as I said, இந்த மாதிரி all these practice test and test analysis இது எல்லாமே it will prepare you in such a way that
in your final test நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கும் போதே you can say whether you can answer this question easily or கொஞ்ச நேரம் டைம் எடுத்துக்குமா, லென்த்தி கொஸ்டினா, இல்லாட்டி இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கீங்களா. ஸோ இட் வில் கிவ் an idea just by looking at the question. So that it will be helpful in managing your time in your final exams. ஸோ நான் ஏன் இது சொல்கிறேன்னா, எனக்கு வந்து இட் வாஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிப்பேன், ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் படிச்சுட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் எடுப்பேன், அதுக்கப்புறம் எல்லா சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் எடுப்பேன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் analyze each test results so that I will learn what are all the mistakes I made, so wherever at which places I can improve my my problem solving skills, the speed and all those things. And ஒரு சின்ன ஒரு டிப் மாதிரி கூட சொல்லலாம். Instead of studying all the things, instead of doing hard work for exams like this JEE and GATE, you can do a smart work. அதாவது உங்களுக்கு எந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கீங்களோ, இல்லை கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குது, அந்த மாதிரி இதில் அட்லீஸ்ட் நோ த பேசிக்ஸ். ஸோ தட் அந்த வென் யூ கோ டு ரைட் த எக்ஸாம்ஸ், உங்களுக்கு அந்த அதாவது உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் வீக்காக இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் வந்தால் கூட யூ ஆர் ஏபிள் டு அட்டெண்ட் இட். ஸோ இது வந்து உங்களோட அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சொல்லுவேனே தவிர, உங்களோட ரெகுலர் கிளாஸஸ், யுவர் கிளாஸ் 11 and 12, யுவர் 10th கிளாஸஸ், யுவர் 12th எக்ஸாம்ஸ், அந்த இதுக்கு நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங். ஸோ டியூரிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் லைக் தட், வென் யூ டூ திஸ் யூ வில் கெட் அட்லீஸ்ட் 1 or 2 marks ஃப்ரம் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ். பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ரேங்க், ஃபர்ஸ்ட் 1 to 30 or 40 ரேங்க் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க்குக்கு 1 ரேங்க் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் வென் யூ கோ பியாண்ட் தட், ஒரு 70-80 ரேங்க்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க்குக்கு ஒரு 10 ரேங்க்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், ஆல் தோஸ் ஈவன் எவ்ரி சிங்கிள் மார்க், ஈவன் a 0.5 மார்க் வில் have a very big difference in your exam results. So next we'll look at college. So after your JEE exams, your class 12 exams, உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருக்கோமா பண்ணலையா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் பிளானிங் ஆன் வேர் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி, எந்த காலேஜில் படிக்கிறது, என்ன படிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி டூ சம் ரிசர்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ் டைமில் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயுமே வந்து யூ வில் ஹாவ் அன் எஜுகேஷன் செக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீக்கில் ஒரு இது மாதிரி போடுவாங்க, ஒரு பிரான்ச் பற்றி போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ஒரு இன்டர்நெட் ரிசோர்ஸஸ், நீங்கள் கூகுளில் தேடினா கிடைக்காதது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ டூ யுவர் ரிசர்ச் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்க் அதர் பீப்புள்ஸ். ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை அது படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் தோஸ் பீப்புள் தே வில் guide you better. And choose your major very carefully. For example, உங்க அம்மா அப்பா வந்து இது சொல்றாங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து இப்படி சொல்றாங்க, ஸோ இது படித்தா நல்லா இருக்கும், யூ வில் ஹாவ் பெட்டர் ஜாப், பெட்டர் சேலரி. இல்லாட்டி உங்க ஃப்ரெண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க, ஸோ அதனால நீங்களும் அதே சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது. இல்லாட்டி அந்த டைட்டில் வந்து கொஞ்சம் கேட்குறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானோ டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறமா வந்து ரொபோட்டிக்ஸ், ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த மாதிரி டைட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு போய் படிக்கிறது, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி சம்திங், உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, ஸோ அந்த மாதிரி யூ டூ ரிசர்ச் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு, ஸோ எதுலலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ சூஸ் யுவர் காலேஜ். அண்ட் பிகாஸ் யூ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடிங், அதனால தான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ ஹாவ் அ பேக்கப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜேஇ ரேங்க் கொஞ்சம் ஒழுங்காக வரல, ஸோ அதனால் நீங்கள் நினச்ச ஐஐடி கிடைக்கல, இல்லாட்டி ஐஐடிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல, ஸோ ஹாவ் அ பேக்கப், ஹாவ் என்ஐடிஸ் as பேக்கப். இல்லாட்டி யூ didn't perform well in JEE overall, so have some other good college as a backup, so that you won't get disappointed when you are going and studying in college.
And also not all colleges are same. இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா based on your syllabus, your board, வந்து across all the schools you have the same syllabus and same labs also. ஸோ ஒரே மாதிரி லேப்ஸ் இருக்கும், அந்த ப்ராக்டிகல்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே. பட் காலேஜஸில் அப்படி கிடையாது. ஸோ காலேஜஸில் எப்படி இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐஐடியில் இன் ஒன் செமஸ்டர் யூ வில் ஹாவ் 5 subjects and 2 labs. அதே மாதிரி ஃபார் த சேம் செமஸ்டர் இன் அனதர் ஐஐடி யூ வில் ஹாவ் 6 subjects and 1 lab. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐஐடிஸ்குள்ளேயுமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி த லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆல்சோ வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் ஐஐடி. Because IITs will, the professors in IITs will take upon projects from DRDO, ISRO. So on the projects கேத்த மாதிரி அந்த professors will develop the lab facilities. So அதனால ஒரு ஐஐடிஸில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொறுத்து அந்த லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் will also differ. So அதனால do your research. You can also reach out to IIT professors also. So அவங்கள ரீச் பண்ணீங்கன்னா they will give you even more understanding about choosing your college based on your needs. Also you can ask your teachers also. அவங்களுக்கும் வந்து they will have some knowledge about these kind of things. ஏன்னா அவங்களும் இது எல்லாமே படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க. So you can also ask your teachers about this. So life in IIT. So how it will be when you go to IIT. ஈவன் நான் கூட ஐஐடி இன்னும் போகல, டியூ டு திஸ் பேண்டமிக் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ but I'll just share briefly about life in IIT based on what I have heard from other people, my seniors and professors. I mean, you can enjoy your IIT life, but you should also study as much as you enjoy. So IITs are not like you can always enjoy and study the day before the exams like that. I mean, you can enjoy your college life, but you have to put in more work for your studies for each subject. Because if you ask any professor in IIT, they will say for every hour of class you attend for a subject, you have to put in 2 to 3 hours more. That is, நீங்கள் ரெகுலர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இப்போ தனியாக உங்கள் ஹாஸ்டல் போயோ இல்லை வீட்டுக்கு போயோ you have to put in 2 or 3 more hours studying that subject. It is not like நீங்கள் மேனுவலாக இந்த டைம் அலாட் பண்ணி படிக்கணும்னு இல்லை, பட் when you start studying that subject, you will eventually engage yourself for that much time. And also sometimes you'll have homeworks, assignments, projects. So that will engage you for that much time. So இதெல்லாமே எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா, so that you get a better understanding of what you study. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே வந்து இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா, you will have some work related to that subject, so that to that topic that you study today, so that you can understand that subject and you can apply that knowledge practically. So another they are saying that you have to work this much time apart from your regular classes. So next is, as I said, communicate with your seniors and professors, because they can provide valuable guidance in any aspect of your college life. And your first year you have to use the time you have, because ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 11th 12th படித்த சப்ஜெக்ட்ஸில் திருப்பி படிப்பீங்க. அண்ட் பிகாஸ் டு கெட் பேக் டு யுவர் பேசிக்ஸ், ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேப் இருக்கும், நீங்கள் வந்து அந்த என்ஜாய் பண்ணுறதுலே கொஞ்சம் மறந்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால் சும்மா ஒரு ரீகால் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூல் ஸ்டடி த சேம், மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் பி சேம் as your class 11 and 12 subjects. And also you will have some subjects related to basic engineering concepts. As I said earlier, basics of any subject is important, because whenever you are stuck in a concept, you can just go back to the basics and you can build up on that to your current understanding. Next, participate in college events. Collegesல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஈவன் in school days, every year you will have some events like your annual days, some ஸ்கூல் ஃபெஸ்ட், இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி காலேஜில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ மோர் எக்ஸ்போஷர். ஸோ யூ வில் கெட் டு மீட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஈவன் சம்டைம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து உங்கள் காலேஜில் படிப்பாங்க. யூ கெட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் தெம். ஸோ அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி யூ வில் ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லைக் தட். அண்ட்
அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இயரில் யூல் ஹாவ் more time to enjoy the college life because from your third year பார்த்தீங்கன்னா you'll have more subject load உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ I'll say the first 2 years you get to know everything about college life and your professors, your seniors அதெல்லாம். So next, there will be many technical teams in college. Like I said, I learned many things while working for a college team that was participating in some competitions. So every college will have teams like that. So one team will be building race cars to participate in competition. One team will be building UAVs, and இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லூப்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் வேர் யூ கோ, எவ்ரி காலேஜ் வில் ஹாவ் சம் டீம்ஸ் லைக் திஸ் ஸோ தட் யூ கேன் லேர்ன் மோர். ஸோ இந்த மாதிரி டீம்ஸை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ரெகுலர் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் ஃப்ரம் அதர் டொமைன். இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இருக்கீங்கன்னா யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய கற்றுக்கலாம். Also you will have many opportunities to do internships. உங்களோட அந்த செமஸ்டர் ஹாலிடேஸில் you will be required to do internships so that you get to know how the industry works and all those things. This will also be helpful in during your placement time. ஐஐடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ரெக்ரூட் பண்ண வராங்களோ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்க்கே ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ வில் கெட் ஸ்டைஃபண்ட் and all those things. You get to work with professionals in the industry and you get to learn more. And also never be ashamed to go back to your basics. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் தெரியல அப்படின்னா ஈவன் ஃபார் யுவர் கிளாஸ் 11-12 கூட சொல்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் தெரியல அப்படின்னு 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது. ஏன்னா everyone will forget something at some point of their life. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பழைய புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறது, உங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் புக்ஸ், நோட்ஸு எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணுறது இட்ஸ் நத்திங் டு பி அஷேம்ட் ஆஃப். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததோட ஒரு பேஸாக வச்சு தான் ஒரு இப்போ நீங்கள் படிக்கிறது இருக்கும். ஸோ when you go and refer to that, you can easily understand what you're studying now. So next we'll talk about GATE. So when you go to IITs, when you're studying in IITs, your bachelor's, you'll have the option to upgrade your bachelor's degree to master's degree. So around your, if you're interested, நீங்க இன்னும் நிறைய படிக்கணும், higher studies pursue பண்ணணும்னா, you'll have this option. So around the middle of your second year or the starting of your third year, you will be given an option. To upgrade your bachelor's to master's, but you should fulfill some criteria like இவ்வளோ சிஜிபிஏ இருக்கணும், அந்த மாதிரி அதில் ஒரு சில criteria இருக்கு. You have to fulfill those things. But if you don't fulfill those criteria or நீங்கள் இப்போ ஐஐடியில் இல்லை உங்களோட பேச்சுலர்ஸ்க்கு, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் you can write GATE to get into IIT, pursue your higher studies. So GATE பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் abbreviation for Graduate Aptitude Test in Engineering. So unlike JEE, you have multiple options when you write GATE. For example, you can pursue higher studies in IIT, or GATE is also used to get jobs in some of the top institutions, organizations like DRDO, HAL, and some top PSUs in our country like BARC, ONGC. ஸோ இவங்க எல்லாருமே கேட் மார்க்ஸ் வச்சு தான் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ GATE, you can also use it to get jobs. Even students from IITs, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி பேச்சுலர்ஸில் வந்து நான் முன்னாடி சொன்னல அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறவங்க டு அப்கிரேட் தேர் பேச்சுலர்ஸ், ஈவன் தே வில் ரைட் GATE டு கெட் ஜாப்ஸ். ஒரு இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஐஐடியில் இருக்கீங்க, இன்னொரு ஐஐடியில் போய் படிக்கணும்னா கூட யூ நீட் GATE. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட தே வில் ரைட் GATE. So through GATE you can do M.Tech, MS, or you can even do PhD from your bachelor's. So PhD பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் இருக்கணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது ஐஐடியில். ஸோ not
ஜஸ்ட் ஐஐடி. எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு ஒரு பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி அப்படின்றது தான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். பட் அந்த மாதிரி பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் திஸ் மச் சிஜிபி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ when you go to that stage, you will eventually get to know that. Your M.Tech is similar to your B.Tech degree. So you'll have some certain number of courses and a final year project, and then you complete your M.Tech. But MS பார்த்தீங்கன்னா it is a research based master's degree. நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சப்ஜெக்டில் யூ வில் டூ சம் இன்டென்சிவ் ரிசர்ச், வில் ரைட் அ தீசிஸ், அண்ட் தென் யூ கெட் யுவர் MS degree. அண்ட் இன் ஐஐடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் இஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர்ட். நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட் எழுதும் போது ஐ டென்ட் கெட் அட்மிஷன் ஃபார் எம்டெக்ஸ், பட் எம்எஸ்க்கு ஐ காட் அ கால் லெட்டர் ஃபார் இன்டர்வியூ. ஸோ அதனால் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எம்டெக்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா இட் கேன் பி ஃபினிஷ்ட் இன் 2 years. பட் எம்எஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரிசர்ச் டாபிக், based on your own speed. So it will take almost, I mean, you can finish it in 2 years, but maximum it can take 2.5 to 3 years to complete MS. And also MTechs will have more placement opportunities than MS. In MTech, you'll study multiple different subjects, but MS, you'll be focused on only one subject. And then the companies that comes for placement also, they will be expecting knowledge from 2 or 3 subjects rather than in one subject. So as a student, so your syllabus for GATE is similar to your college major. When you are mechanical படிக்கிறீங்கன்னா you will be writing GATE only related to mechanical subject. If you are studying computer science, you will be writing GATE in computer science. So அதனால you will only be ranked along with your own discipline. So computer science will be ranked only with computer science, mechanical will be ranked only with mechanical. So அதே மாதிரி your GATE preparation is also similar to what I said for your JEE preparation, because whatever I said is based on my GATE preparation only. So அதனால the next even a couple of universities, Singapore you have two universities, and in Germany you have 2 universities that accept GATE marks to do higher studies in their country. They also have that option with GATE. So some challenges that you'll be facing while preparing for exams like this. The first one I would say is distractions. And the most important distractions nowadays is smartphones. So almost most of you will have smartphones. Like your parents, so you'll be using that. You'll be in common social media platforms like Facebook, WhatsApp, Instagram, all use பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. மொபைலில் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் யூ ஷுட் ட்ரை டு அவாய்ட் தோஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், பிகாஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட்ஸ். ஸோ வாட் எவர் ஐ சே இட்ஸ் ஐ மீன் இட் மே பி ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் உங்களோட அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, உங்களோட டிட்டர்மினேஷன், உங்களோட செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அவங்களோட அந்த இதை பொறுத்தது தான் வந்து நீங்கள் அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்லேருந்து எப்படி வெளியில் வரீங்க. Some one or two things I would say is don't use smartphones when you're preparing for exams like this. எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட டவுட் கேட்குறது அந்த மாதிரி வேணா இருக்கலாமே தவிர, ஸோ மற்ற இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ மேக்ஸிமம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணலாம், என்ன சொல்கிறது, ஒரு சப்ஜெக்ட் நோட்ஸ் வாங்குறதுக்கு அந்த மாதிரி, பட் டோன்ட் யூஸ் டூ மச் smartphones. So next is stress and time management. So உங்களோட ரெகுலர் கிளாஸஸ் அண்ட் ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷனோட கோப் அப் பண்ணுறது, அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது. ஸோ இது யூ கேன் ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அட் சம்டைம்ஸ். ஸோ வாட் ஐ வுட் சே இஸ், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஏர்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிளாஸ் 11 உங்களோட 11th ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போதே இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஜேஇ, right after your class 10, நீங்கள் class 10 board exams எழுதுனதுக்கப்புறம் you can take some time and you can start preparing for JEE. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து JEE ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், உங்களோட ரெகுலர் கிளாஸஸோட கோப்பப் பண்ணுறதுக்கும் யூ வில் ஹாவ் சம் டைம். அதே மாதிரி இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் கேட்,
நீங்கள் காலேஜில் இருக்கும்போது கேட் எழுதுறீங்க, இல்லை வென் யூஆர் ஒர்க்கிங் யூ வாண்ட் டு ரைட் கேட் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்போ கேட் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year முன்னாடி யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங், ஸோ தட் யூ ஹாவ் இனஃப் டைம் டு கோ த்ரூ ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் டைம். அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் வந்து எழுதுகிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தட். ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிலாக்ஸ், ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்ற டைமில் கூட இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் வாட்ச் அ மூவி எ வீக். ஸோ வாரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு படம் பார்க்கலாம், இல்லாட்டி கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் போய் ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சம் ரிலாக்ஸேஷன் மெத்தட்ஸ் இஃப் யூ ஃபாலோ இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் டு ஓவர் கம் எனி ஆஃப் தீஸ் சேலஞ்சஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் அப்ரோச் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னாலும் யுவர் பேரண்ட்ஸ் வந்து தேர் தேர். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்கிற, ஒரு புக்ஸ் வேணும்னா வாங்கி தரத்துக்கு இருக்காங்க. ஸோ எதுவாக இருந்தாலுமே யூ கேன் அப்ரோச் யுவர் பேரண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு போய் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட்ஸ். நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு தான் அவங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் யூ கெயின் பெட்டர் நாலேஜ் அண்ட் you have a good future. So any problems you can approach your parents. That's what I would say. And always keep in mind, hard work never fails, because there is a saying, whatever you sow is what you reap. Whatever you put your talent, your time, your energy into is what you get back. இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்தீங்க ப்ரிப்பரேஷன்னா உங்களுக்கு ஒழுங்கான ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்காது. பட் when you do hard work you will definitely get results one way or another. So also don't be discouraged if something goes out of what you have planned. பிகாஸ் இப்போ என்னோட சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் கேட் எழுதி ஐஐடி போகணும்னு நினச்சேன், பட் ஐ குடன்ட் கெட் இன் டு ஐஐடி. பட் ஐ ஆல்சோ காட் அ பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கெட் ஒர்க் இன் டிஆர்டிஓ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் வே ஆர் அனதர் யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ I have given some references for your JEE preparation apart from your class 11 and 12 books. So you can, these books will have many problems. நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூ கேன் லுக் இன் டு திஸ் புக்ஸ் ஃபார் மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், பட் தெரியாதவங்களுக்கு யூ கேன் ஹாவ் அ லுக் இன் டு திஸ். So I think with this I will end my talk here, and I thank you all for attending this session, and I hope you find this webinar helpful for a JEE preparation, and wishing you success for the years ahead. And I would also like to thank the secretary and the CEO and the school management for providing me with this opportunity, for sharing my journey and my thoughts. And I'd also like to extend my thanks to Dr. S. Kanimoli for coordinating with me in arranging this webinar. So if you have any questions, we can proceed with that. Thank you, sir. Glad to hear an excellent presentation from you. We already have a few questions, sir. Dear participant, please ask your questions in the chat box if you want to join the discussion. So the first question, sir, it's a very interesting question from Pradyuma. Sir, what do you think? There are 13 lakh the students writing JEE mains, but there are only 30,000 students getting seat there in the college such as IITs and NITs. Your thought on this, sir? So I would say JEE is very competitive. It is one of the most competitive exams in the world. So you have to prepare in such a way that you cope up with that competition. That's why I said always have a backup when you don't get into IITs or NITs. So that even if you don't get into IIT for a bachelor's, you can get into IIT for a master's, because your GATE exam is less competitive than your JEE mains. So there is always an alternative to studying in IIT. So that's what I would say. It all depends on your hard work and your determination. Okay, sir. So the next interesting question is, what basis student gets selected in NIT or IIT, JEE marks or board exams? So I think your JEE marks is the first
I mean consideration, and then only I think your board results will be taken. I don't know much in this because I didn't clear JE. Just I'm telling you based on what I have heard and those things. Okay, sir. So another question from one of the students. So, how important are aerospace engineers to our society, sir? Mm. If you see, we have, I mean, the technology that we use, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா cars, bikes, நம்ம லேண்டில் இருக்கிற டெக்னாலஜி இல்லாமல் almost we have reached to a state, to a stagnant state. But aerospace technologies வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's still growing. So, for example, in defense sector பார்த்தீங்கன்னா you have I mean, almost all the innovations, major innovations உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. But the next thing in defense for a country is, I would say, space. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பேஸ்லேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சேட்டலைட் வழியாக ஸ்பை பண்ணுறது, ஸோ அந்த மாதிரி இது சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் I would say aerospace technologies are very helpful. Another very interesting question from Kaushik Srinivas. What are the hurdles you faced while you were preparing for JEE mains or JEE? Hurdles, I would say distractions. So because of those distractions only, I couldn't clear the JEE. So I understood that only during my preparation for GATE. So that's it. The distractions are the major hurdle everyone will face because with the growth in technology and the technology we have right now. So that's it. Another question about taking a drop year for IIT JEE preparation. It is okay to drop for a year and do IIT JEE preparation. Is it okay? In my opinion, I would suggest you don't take a year off for JEE preparation because your early years is where you can learn the concepts easily. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட வயசாயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக புரியாது. அந்த ஜேஇனால 1 இயர்னால சொல்ல, பட் you will get more stressed out if you don't get a good rank after taking that 1 year also. So I would say have a, I mean, உங்களுக்கு ஜேஇ கிடைக்கலன்னா have a better backup. That's what I would say. So in my opinion, I wouldn't suggest taking an year off for JEE preparation. When you can write JEE after joining college. So andamari kuda if you take 1 year while studying your first year of college, because you'll have more time in your first year. So like that you can take some time for preparing JEE and write exams in your first year of college also. Even some of my friends have done that. So you can do that. Okay, so sure. I hope it answered Ananta Krishnan's question. So another question, sir, from Santhanam Vidhyalaya School. How are aeroplane engines manufactured? Aeroplane engines, uh, to put it in simple words, it depends on the requirement of the, I mean, the requirement of the company that is giving orders. So, example, Airbus and Boeing, they manufacture aircrafts. So, the engine company will make engines. Most of the engines are manufactured based on that. And to keep up with the competition, other engine companies will manufacture their engines to give better options to the aircraft manufacturing companies. So that is how the specifications for the engines are determined, and how they are designed is, I mean, to manufacture any part of an aircraft, you need all four divisions of aerospace. That is aerodynamics, structures, propulsion, even performance and stability, because engines will create some imbalance in the forces and moments of the aircraft. So அதனால you need I mean people from performance and stability also working on that. And the major thing is the propulsion, the how the propulsion systems, how the fuel is put into the combustion chamber, and how efficiently the fuel burns, and how do we get the
thrust required for propelling the aircraft, and also the materials we use. ஏன்னா இப்போ கம்பஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூல் பர்ன் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் temperatures more than 2500 Kelvin. So in order to withstand those temperatures and the materials that require, you need a intensive structures knowledge to employ materials of that caliber. So this is the basic way the engines are designed. I hope it answers the question. Sir, YouTube question by Gayatri. This aerospace engineering is about manufacturing of parts of aircrafts and satellites. Um, yes, basically aerospace engineering, you start from design and refinement of design, and then you manufacture. You need engineering knowledge for all these steps. So I'd say yes. You required aerospace engineering knowledge to manufacture parts of aircrafts and satellites. I mean, so the electronics, the avionics, the equipments used may also require other subjects from other disciplines, but major integration, the design and the manufacturing of the aircraft is majorly dependent on aerospace engineering. Only the internal systems require, knowledge from other disciplines. Uh, on a personal note, someone is asking, did you dream for ISRO or DRDO? What you finally got, did it satisfy your dream? Uh, yeah, my dream was always to work in ISRO after, I mean, the moment I thought of aerospace engineering, the first thing that came to my mind is ISRO. So after my M.Tech, I will try my best to go and work in ISRO. But from my experiences in DRDO, I'd say, I haven't, what to say, heard about anywhere that does so much intensive research in aerospace technology as these two organizations in our country. And, So I I'll be guess, glad if I get to work there. sir, so I guess it's the last question. So why does aeroplane ticket so costly? Major concern by Kishore Kumar. Uh, Aeroplane, I would say it's the fuel. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷன் போகும்போது யூ வில் பி யூஸிங் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல். இப்போ கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைக்ஸில் அரௌண்ட் ஒரு 5 liters to 10 liters யூல் யூஸ் பெட்ரோல். கார்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி வில் பி அரௌண்ட் 40 liters 50 liters அந்த மாதிரி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கார். பட் ஏரோப்ளேன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி யூஸிங் ஃபியூல் இன் டன்ஸ். ஒரு என்ன சொல்கிறது, thousands of kgsல இருக்கிற ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. அண்ட் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபைனான்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பார்க்கும்போது ஈவன் தே ஹேவ் டு மேக் ப்ராஃபிட். ஸோ ஆல் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ், த ப்ராஃபிட், த ஃபியூவல் காஸ்ட், the cost of buying the airplane, the maintenance cost, all these factors influence the cost of airplane tickets. Okay, sir. So looks like we answered all the questions. Sir, is there anything else that you want to mention to the students? I hope I covered almost everything, and if I'll be glad to answer even some more questions if possible. Okay, sir. Let me just see. So another question by Mohana PNR. Why are flaps triggered while preparing for both JEE and board exams? I think So it's how to manage time? okay. Why are flaps triggered while landing and takeoff is see, when you want to take off, you need as much lift force as possible, so that you take off with all the weight. Because while takeoff, you'll have the maximum weight in the aircraft, maximum fuel weight, maximum passenger capacity, and all those things. So flaps will give that extra lift required for takeoff. And for landing, why flaps are used? Because
in order to reduce the speed, not in order to reduce the downforce during the impact, if you have extra lift force, so that lift force will balance out the impact force so that you have a smooth landing. And how to manage time while preparing for both JEE and board exams. Uh, that's what I said. Learn whatever you can from your school classes. I mean, be attentive in classes, and from those concepts, you apply whatever concept you learn while problem solving. I mean, in your home in the evening, you can start your JEE preparation, and from whatever understanding you got from your school classes, you can put that thought, put that knowledge to solve problems. So you have to. That's what I said. You have to find a balance between the JEE preparation and your regular classes based on your capacity and all those things. The time is running out, so Yeah. let me summarize what we saw today. So today's webinar is all about providing our participants with enriched knowledge on the topic transiting the skies. In this session, I remember one famous quote by our very own space lady Kalpana Chawla. And the quote goes like this: I don't know why I always liked aerospace engineering. I was in the 10th grade when I figured that that's what I wanted to do. I have felt that connection with ship for Earth for as long as I remember. I'm not the horror, but the universe. So your story is as similar as hers. Our speaker then gave insights on what is aerospace engineering, its various divisions and scope, achievements in India, and his journey towards excellence. He also gave us a very clear roadmap on how to do smart work and meticulous preparation for GATE and other competitive exams. He shared with us some reference book for students to go through in future. After this session, I hope to see a lot of young Kalpana Chawla, Satish Dhawan, and like our resource person too. I now request Ms. Maheshwari to deliver the vote of thanks. Thank you, ma'am. A very good afternoon to one and all. I deem it a great honor to propose the vote of thanks on this wonderful occasion. My deep sense of gratitude to our speaker of the day, Mr. Santhosh, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion. His vast knowledge in the field of aerospace proved to be an eye-opener of today's webinar. Today's session was so great that it enlightened the students with many unknown and interesting factors, techniques, and insights needed for their career development. I express my heartfelt thanks to our beloved Madam Secretary for her motivational guidance. We are indeed grateful to our CEO, sir, for his continuous support in the overall upliftment of the students. I would like to thank the principal and vice principal of Srimati Indira Gandhi College, Sri Jayendra Matriculation Higher Secondary School, Sri Sankara Matriculation School and IT Department, webinar and event committees of college and schools for their unflinching support and help. I would also like to thank the students of the schools Santhanam Vidhyalaya, Sri Jayendra Matriculation High Secondary School, Sri Shankara Matriculation, Mahatma Gandhi Centenary Vidyalaya, Sri Akilandeshwari Vidyalaya, Rajaji Vidyalaya, and the public viewers who took part in the webinar session for their cooperation. I hope today's event would have been a fruitful and beneficial one and provided you with great insights. Once again, I thank you all. Thank you, sir. So, Mr. Thank you, sir, Mr. Santhosh, and thank you everyone for attending today's webinar, Transcending the Skies. Once you leave today's webinar, you will receive a survey on presentation and we would appreciate if you could complete it and provide feedback. Your insights will help us to shape the future events as like this. Also, we will send you a link to view a recording of today's webinar. So, as a conclusion, on behalf of the management and webinar team and our presenters, thank you for participating in today's webinar. We hope you find this informative very valuable in supporting your studies and career. We hope to see you soon next time, sir. Have a great day ahead. Thank you. Thank you.